The coastal region is best known for the blue sea and the beautiful sandy beaches. Most of the residents living along the coastal strip use the resources found in the sea and the beaches for their livelihood. A healthy marine ecosystem is one free of pollution and without any form of destruction, where human activity is kept to the minimum. What we are doing right now is that we are working with communities to set up conservation areas that are also managed by community. For here in Mombasa, we have the Mtwapa Kanamai area that the communities now are actively managing for conservation purposes and also to regulate uses and prevent degradation. In South Coast, we have a number of them also that have been established. If you go to Asini Island, Mkwiru Island, they all have conservation areas where they're also doing a lot of restoration of the marine ecosystems. They're also doing a lot of ecotourism activities. Beach management units, which are formed at the level of county governments, are being guided by the Fisheries Act 1989, and they also work with other stakeholders like the Kenya Wildlife Service with the aim of protecting and preserving the marine ecosystem. This is Ali Saif Zafara, chairman of the Tiwi Beach Management Unit. The Tiwi Beach Management Unit carries out certain activities like fishing, beach cleaning and turtles protection. Tiwi BMU iko na chairman, iko na vice chairman, iko na secretary, vice secretary na treasurer na members. Sasa tuligawa vikundi. Kuna kikundi chenye cha kufanya usafi, kuna kikundi chenye cha security, kuna kikundi chenye ni cha kutembesha wageni, wale watalii ambao wamekuja kutokea, wageni kutoka nje mpaka wenyeji wa Kenya. Tuna kikundi cha kusimamia uvuvi, na pia tuko na kikundi tunaita turtle police. Kazi yetu sisi ni kumonitor. Kila asubuhi lazima utoke, uje uangalie, uangalie ufuo kama kuna any track ambayo imetokezea, na kama hakuna track yoyote, watu wa turtle na watu wa Tiwi BMU tunaungana kwa kufanya usafishaji wa bahari. Baadhi ya zile kamba ambazo unaziona hapa. Sengine kama wale watoto wanaweza kushikwa na hizo nets, kamba nini. So hizi ndo mnazitoa kule na kumwaga. Alafu yake pia kuna wale mama wakubwa kila hizi. Alafu yake wanafunga choo. Akitoki kimezuiliwa na kamba. For years now, turtles have been considered as one of the tourist attractions. To make sure that these turtles and their eggs are not destroyed or eaten by humans and other animals, Ali and his colleagues have a way of protecting them. They are able to do so after having received a 2-month training by a sponsor in this area. Katika hichi kikundi cha Tiwi Turtle Police tuko watu kama 9. Kila kikundi asubuhi ushuka katika fuo hizi zetu za eneo hili judiciary hii ya Tiwi BMU, ambayo ni kuanzia kutoka Congo River mpaka Sandy Island. Kwanza tuna monitor kama kasa amepanda ama activities yoyote yenye inafanyika huko fuoni. Kama tumepata ametaga, tunaangalia kama ni below high watermark, tuna translocate. Kama ni high watermark,
tunaangalia ile mazingira iko safe. Kama haiko safe, labda ni human traffic, camping site, tunahofia kwamba labda kuna hawa wanyama watakula, hata mtu labda anaweza kuchukua, tunayahamisha mahali pako salama. Kwa siku ya leo tumepata mmoja ambaye amepanda, ametaga, na kawaida yetu huwa tuna measure ile track ambayo amepanda, tunaangalia ni sentimita ngapi. Kwa hiyo wa leo tumepata ni 1 or 10 centimeter ile track amepanda. Tumeangalia pale ambapo ametaga ni pale ambapo ni high water mark, lakini sio safe place. So tumehamisha, tumeweka pale, tumeleta kwenye new nest hapa. Wakati unatoa ile mayai, unatoa mchanga wa juu, unaweka kando peke yake. Turtles come out from the sea to the sand to lay eggs in a span of 3 hours. Sasa hii tunasulocate hapa, tunajua ya mayai hapo leo tumepata ni 147. Sasa hizi huwa zinapambwa kama yule mamangu vile anapamba. Mama ametaga. Kozi ilikuwa chini, wakati naanza kuchukua ile ya juu naika chini, ile ya chini itakuwa juu. Unaona vile anashika soft. Kwa sababu ukitumia hard, ukizifinya, kisheki tu utakuwa umeharibu tayari hiyo yai. Haiwezi anguliwa tena. Kwa hiyo wanazineka kwa utaratibu, na wakati kutakuwa kuna jua pengine, nafikiri tuko na hizi towel hizi. Huwa tunafinika ile sitaki mambo ya nani. Kwa sababu yeye utaga kama hakuna jua. Kidogo anaweza tembea nchi zote za ulimwengu mzima. Wakati akitoka hapa atatembea huko, lakini akishafikia ule wakati wakuwa anataka kutaga, anakuja ile sehemu ambayo hata apate mimba huko Amerika, huko atakuja kuzaa tu hapa. Hawezi zaa huko. Ni aje hapa pale. Kwa hiyo mtu kwa mango hapa. Mayai yatakaa hapa kwa siku 60. Kabla hujafikia hiyo siku 60, kuna expected date siku 55. Hapo ndio najua ile nest yangu sahihi iko karibu na tayari kutoka. Ndio naanza kupatrol hapa na hapa sasa, ili kuangalia. Na ikishafikia ule wakati, hapa juu utaiona inaenda, huu mchango umeenda chini. Hiyo siku 55, 60. Kuna mchango unaenda chini hapa. Ukishaenda chini, unajua hii sahihi au watoto wako tayari huko ndani. Kwa hiyo wakati wowote wanaweza toka. Akishataga saa 10 ya usiku ama saa 9 ya usiku, hao watoto nao watatoka saa 11 ama saa 9, kuanzia saa 9 mpaka saa 12, hizo temu hizo. Kwa hiyo mamangwa wakati ya kutaga na masaa 3. Akishapanda anapanda mpaka hapa juu, anatafuta pale ambapo ataweka mayai yake. Akishapata anaanza kuchimba. Akishachimba, hiyo yote ni masaa 2 tayari yamepita hapo. Wakati wa kutaga atataga, alafu na kufukia na kupumzika, itakuwa ni saa moja, masaa 3 hiyo, ndipo anaenda. Ni hapa walienda kwa ni kama 30. Kwa na wadudu, kwa wadudu.
The Tiwi Turtle Police are in charge of taking care of the laid eggs until when the hatchlings find their way back to the ocean. Kasa ni mnyama ambaye kwamba yuwapendwa na kila mtalii, na kuna watu wanyama wanaokula hao. Sasa tuliamua kuwasimamia ili wasiweze kuliwa, wawe safe nao. Ili mtalii yote ukimwambia kwamba kuna kasa, hawa watakuja kuona kwa wengi, kwa sababu kama hawaliwi watakuja paka kando ya maji, lakini kama wanaliwa hawatakuja kando ya maji. Mtu tamwambia tu kuna kasa, ashangae, kasa mbona haonekani, mpaka uwe na chombo uende deep. Katika huyu kasa akihatch kama hivi, huwa anaelekea baharini. Wakati wa kuelekea baharini huwa kuna hermit crab, wao wanakula. Kuna monitor lizard ambaye kwamba ni mburukenge, hao wanakula. Kuna wanyama wengine wanaitwa kama kilugha nyingine wanaitwa kaa, wanakula. Kuna wengine wanaitwa magoromwe, wanakula. Wote wasimamia kuanzia hapa wenye wameacha mpaka kule ndani ya maji. Kando wakienda tutawaacha sisi. Hatutaki mama kasa aliwe wala watoto wa kasa waliwe na wanyama wala mayai yaliwe. In order to sustain a thriving blue economy, there must be a healthy ecosystem which must be protected. Mr. Mohamed Omar expounds more on this. Another component of the blue economy that our country is actually benefiting from is the angle of tourism. So tourism is part of the blue economy plan. So here in Kenya already we have these marine parks that are attracting tourists. The shoreline here on Mombasa is a short shoreline, but the number of tourist hotels that we find on the beach is quite high, and this is because of the marine environment. If you go to Diani, it's the same case. So you can see how important it is to have a healthy marine environment to sustain a rich tourism industry. We have in our waters a thriving population of megafauna like sea turtles. Okay, sea turtles travel all over the world, but we have them. We are lucky to actually our ecosystem can support these species. At Tiwi Mkoyo, there is a unique feature, a pool in the shape of the African map. This site has been a source of livelihood for the Tiwi Beach Management Unit members. Tumepata puli yetu hapa ambayo ni naturally. Kama ni zawadi kutoka kwa Mungu, sio kwamba eti kuna shirika lilikuja likachimba wala kuna hiyo tu ni zawadi kutoka kwa Mungu. Na hiyo ndio kitu tunategemea kiupande wa utalii. Sana sana tukipata wageni huwa ndio tunapata kitu kidogo ya kwenda kujisimamia maisha na watoto nyumbani. Lakini kutokea tulipopata hii ugonjwa imekuja juzi tunaita corona, mpaka kufikia saa hii mambo imeharibika tena, hata hatujapata hata mgeni. At least wacha mtalii, hata watu wa Kenya wenzetu wakikuja, si ni kitu bwana tunaweza tu kuja kuona, kupata ile nyingi ya mtalii na kupata kidogo ya wa Kenya wenzetu ambao bado hawajafika hiyo sehemu, pia itatusaidia. Angalau pia tukipata mwamvuli hapa, mtu anaweza kuja oga alafu akifika pale jua ni kali akafanya kama anapumzika. For a thriving fishing industry, the country needs a healthy marine environment, including a healthy coral reef ecosystem, which has a ripple effect of attracting tourists. Ali explains about another unique project of maintaining corals in the sea. The corals provide a good ecosystem for fish to lay eggs, hatch, before going back to the deep sea. The creation of the corals
helps in giving a high production of fish. Tiwi BMU iko na landing site mbili. Landing site ya kwanza ni Tiwi Mkunguni, landing site ya pili ni ya Sand Island ambayo ndio maeneo tuko nayo saa hii. Ukiangalia upande wa bahari yetu tuko na mahali petu ambao kuna coral mzuri sana, kila aina ya rangi ya coral ziko pale ndani. Tunahifadhi samaki pale na hata hizi tunazita starfish pia zinapatikana kwa wingi hapo ndani mahali. At this particular site, no fisherman is allowed to fish. It is also a tourist attraction site. Kwa hiyo tengefu yetu yenye tuliweka ambayo inahifadhi samaki na coral, sisi tulifungia wavuvi pia kuvua pale ile sehemu, kwa sababu ni sehemu ambayo kuna mayai ya samaki pale, kuna samaki vidogo. Hiyo ni sehemu ambayo tuliweka kwa sababu tukipata mgeni aende pale afurahi, na wale samaki wenye nakuja pale, kwa sababu yale maji sio maji makuu, ni maji tu kidogo. Huwa samaki akija pale anakaa siku 2 ama siku 3 anarudi. Basically, the marine park is a no-take zone where nothing is supposed to be removed. It's only for research and for tourism purposes. But everything in that park is usually protected by law. If you go to the Marine National Reserve, you have regulated use, and this regulated use, mostly you have fishing taking place. And the type of fishing that is taking place in the reserve is artisanal fisheries usually. They're using, it's not high, large-scale commercial. We also have tourists who go to that area. So even in the reserve, we have no snorkeling sites, we have diving sites. So this area, the whole of the protected area, is used for tourism and part of it for fisheries. There is no initiative without challenges. Ali explains about those challenges and other human factors which seem to be hindering their efforts. Changamoto za bahari ziko, hata kuna hizi tunazita hatchlings hizi, lakini hata pia kuna samaki zingine ambazo ni hatari kule kwa maji. Changamoto nyingine ni hizi sehemu zenye tunapitia, kuna wageni wenye wanatusumbua sana, kwa sababu tukimwambia sisi ni kazi tunafanya kwa kujitolea na tumetrainiwa na watu KWS, wanasema hapana, sisi tunataka tuone vibali zenu zile zenye mmesomea mpaka mkapata, na hizo kitu bado sisi hatujapata. Kwa hiyo ndio changamoto ambayo tunapata, lakini wakati mwingine huwa hata tunashindwa na kufanya kazi yetu. Hii fuo yetu ambayo tunafanya hiyo kazi ya kumonitor inaanzia kwa Ngoriva mpaka tunapakana na watu wa Waa. Sasa hiyo sehemu ya juu kama maji imejaa, kama tunataka kupitia, si inabidi upite kwenye makoteji, kwenye mahoteli. Sasa unapata zao yenyewe wamefunga hizo njia. Sehemu tu karibu ni upite, lakini anakuambia tu uzunguke na huko mpaka utafute barabara, na hapo njia iko tu ya kupita. Hizo ndio changamoto. Na hapa pia hiyo laini unaiona, kuna njia ni kama ni historia. Hata mimi wakati nilipoletwa baharini na mababu, hiyo njia alikuwa ndio inatumika hiyo, lakini kufikia sasa hiyo njia ndio imezibwa. Ndio changamoto kubwa sana inasababisha hizo. Changamoto nyingine ambayo inatuumiza kabisa ni hizo landing site. Serikali ilitoa hizo sehemu, lakini mpaka sasa hizo sehemu zimegabiwa na sisi pia hatuna nguvu kuzitumia hizo. Hatujaajiriwa kiufupi, lakini tunashukuru venye twaendana ili zoezi letu ama gurudumu letu lisukuma. Kwa hiyo tunaomba msaada kwa yoyote ambaye kwamba atasema tunawasaidia, pia tutashukuru na tutaendeleza sera zaidi ya hii ambayo kwamba tuko nayo. A poor marine environment will affect community livelihoods. The fishing industry and the tourism sector will also not thrive. As citizens, we have a responsibility, each one of us, to play, because when you talk of the marine environment, it doesn't start here and end here. What happens further inland eventually affects what is on the ocean. Whatever farming takes place in the hinterland, whatever you dump in the rivers and the streams, all ends up in the ocean. So if you put toxic fertilizers, they come and kill our marine environment. If you put toxic insecticides and they are washed down the river, they all end up in the marine environment. So all unsustainable practices further inland, they actually contribute to the degradation of our marine environment.
likewise, even here within the coastal environment, we need to be responsible. Whatever we do eventually ends up in the ocean. Whatever pollutant, whatever destruction you do when you are exploiting the resources, it destroys. And what that means is livelihoods. Livelihoods for the local people will be affected when you have a poor marine environment. The fishermen will not have a job. The people who are involved in the tourism industry, the tourism sector, will not have a job. Even these hotels, they depend on some of those foods that are produced upland to come and feed the people down here. So there's always a very strong linkage, and everybody needs to be responsible to ensure that the marine environment is sustained.